Hola chicos, aquí estoy yo, tu profe de español, Kate. Hoy vamos a hablar de Making Comparisons, parte 2. Ya tengo un video de las comparaciones que tiene lo básico de hacer una comparación y esta es la continuación de este video. Vamos. Ok, de este video previo ya sabemos el vocabulario. Este vocabulario es repaso. Tenemos más que quiere decir more than. Menos que es less than. Mejor que quiere decir better than. Peor que es worse than or worse. Y lo peor y lo mejor son maneras de decir the best or the worst. So, lo mejor quiere decir the best, como mi clase de español es lo mejor, y lo peor es the worst. Entonces, bueno, no me gusta el alemán, es lo peor. Para continuar con esto de comparar, tenemos dos palabras, o sea, una palabra que tiene lo singular y lo plural. Tenemos aquí tanto o tanta y después lo plural de esta versión, tantos o tantas. Notice here that we have the O and the A ending, meaning that they work like adjectives and have to agree with whatever noun you're using. And same thing here, tantos y tantas. Again, it's plural and it has to agree with whatever plural noun you are using. So, por ejemplo, puedo decir, tengo tanto dinero, okay, tanto dinero, because dinero is masculine, this is tanto dinero, or tengo tanta felicidad, so much happiness, tanta felicidad. Y eso hay que, it has to agree, okay? And same with tantos o tantas. Estas palabras quiere decir como tanto dinero is as much money as, okay? As much or as many, and then tantos, tantas, lo mismo, is as much as, and we use this como here to compare as something else. So, tengo tanto dinero como Donald Trump. As much money as Donald Trump, okay? Tiene. We can also use the form tan, okay, with an adjective. And here, tan sort of means like so in English. So, es tan guapo como Leonardo DiCaprio. Is as good looking as Leonardo DiCaprio. Or tan especial como ella. So special as her. So or also as when you're making a comparison. Okay, and then of course to make the negative, we just put a no in front of the verb. So if I were to compare Leonardo DiCaprio y mi favorito latino Gael García Bernal, puedo decir, bueno, Leonardo DiCaprio no es tan guapo como Gabriel García Bernal. Entonces, estoy diciendo que Gabriel García Bernal es lo más guapo, that he's the most good looking. So, Leonardo DiCaprio no es tan guapo como él, not as good looking as Gabriel García Bernal. Ok, aquí tenemos dos ejemplos de usar estas palabras de tan y tantos, tantas, etc. Okay, one thing to notice here is this one is with an adjective. So this is an adjective here. Inteligente versus amigos, which is a plural noun. So that's important to remember here. So ejemplo número uno, tengo, yo no soy tan inteligente como mi abuela. Okay, so aquí tenemos tan, which does not change when it's with an adjective. It just means I'm not as intelligent or I'm not so intelligent as como mi abuela. Here, inteligente is the adjective and it doesn't, the tan does not change. So it's tan inteligente or it could be tan bonita, tan interesante. Okay, and this adjective here is going to still describe me. So if this were bonito, I could, and I'm a girl, I would say, no puedo decir yo no soy tan bonito como mi abuela. Tengo que decir yo no soy tan bonita como mi abuela. So this one still refers to what I am because I'm still describing myself. Okay, and then here in our second example, yo no tengo tantos amigos
como mi hermano, so the same structure, tantos, amigos, como. The only thing to notice here is amigos, again, is a plural noun, so we have the S, amigo, masculine. So here, it has to be tantos. S to agree with the amigos and O to agree with the O of amigos. So yo no tengo tantos amigos como as mi hermano. So I'm comparing myself to my brother. Okay, can you try comparing these things here to the thing that is next to it? So, por ejemplo, la clase de historia es tan interesante como la clase de español, o la clase de historia no es tan interesante como la clase de el español. Go ahead and pause the video here and then write out your responses. Okay, here can you practice with inteligente, guapo, y rápido? So writing using just tan plus your adjective plus the word como. And of course you can make it negative too. So no es tan or es tan. Go ahead and pause the video here and practice with these three. Inteligente, guapo, y rápido. Y ya es todo. Gracias. Adiós.